Dear colleagues, dragi colegi, dear colleagues, I propose that we start with a little bit of delay. Should have happened 7 minutes ago, but it's a good sign, you know. Usually in Romania we start quarter of an hour later, so we're just halfway through that. Great, it's my particular honor, my special honor to introduce our esteemed keynote speaker today, who is Professor Giulio Constantini, a very good friend and colleague also of my colleague and friend Alin Sava. Giulio has been working here in Romania with Alin's group, and he has been also working together with me for the European Journal of Psychological Assessment. Giulio earned his PhD in psychology from the University of Milano Bicocca with a thesis that was supervised by Marco Perugini. A thesis that was probably the first or one of the first ever to introduce network analysis in psychometrics, particularly in personality psychology. He is a professor now in Milan Bicocca. He has been awarded several awards, the latest one from the Templeton Foundation, I believe. He is the current president-elect, I think, is it? You are going to become the president of the European Association for Personality Psychology, an esteemed psychometrician, very well known for his work, especially on network analysis applied in psychometrics. So, professional with with his 2 feet in 2 separate domains. Psychometrics is one, and personality psychology is the other. So, Giulia, thank you for accepting to give this invited keynote address, and the floor is yours. Oops. Thank you very much, Dragos, for this very kind introduction, and for inviting me. It's an honor to be here with you. And today, I will introduce the topic of psychometric network analysis, particularly in personality psychology, because this is where I come from, but what I say applies to different fields, and I will try to give you, after an introduction, like a theoretical introduction to the topic, then I will move to, let's say, some methodological introduction, and then some examples of what we have been doing in the past years. And I hope that you will find it interesting. So, first, I will take it from the very beginning, epistemological foundations. Why would you want to use network psychometrics or networks in personality psychology, but also in psychology more in general? And I will start from an example in physics that many of you may be familiar with. Imagine that you go to different places, like in Chișinău, in Timișoara, in Bucharest, in Milan, and you take note of 3 things: your subjective perception of heat, the buoyancy of water, and the mercury volume. And you will notice that these 3 things correlate with each other. So, oops. Okay, it works. So you may wonder about the explanation of these correlations, so the causal processes that led to these variables correlate with each other, and you may hypothesize that there is some type of mutual influence among them. But we all know that this is not what's happening. What's happening is that there is a variable that you cannot observe directly. In this case, we call it temperature. It's latent, and is the common underlying cause of all of these 3 phenomena, which are, let's say, passive manifestations. They are not, and they don't have any causal relevance. So if you find a way to interfere with the volume of mercury, you will not change the temperature of the room. We have been able to measure temperature since the 16th century, but we needed to wait for a couple of more centuries, until the 19th century, when, thanks to Lord Kelvin, we figured out the processes underlying temperature. In this case, the total kinetic energy of a system. Now imagine that you do the same with people. So you go around to people you know, and you take note of how industrious, orderly, and impulse controlled they are. And you notice that these 3 things also correlate with each other. You may want to apply the same line of reasoning and use psychometrics to extract a latent variable and hypothesize that it's the latent variable, there is a latent variable that you
haven't yet observed, like the total kinetic energy of a system, and you call it conscientiousness, and you assume that conscientiousness is the common underlying cause of these manifestations. And if you want to explain why people are industrious, elderly, or post-control, you need to focus on that latent variable. So in terms of measurement, we've been able to assess personality with increasing precision for decades. Some inventories you all know, like the Big Five inventories or the hexagon. And we can use latent variable models to improve measurement and also to improve prediction of important outcomes. But when you want to understand the processes underlying personality traits, also psychopathological traits, well, it turns out that it's applying the temperature reasoning doesn't solve the problem as it has been for temperature. The idea is that there may be no kinetic energy, no simple explanation of why someone is more or less conscientious than someone else. But without a kinetic energy, what do we do? And here is a quote from Han van der Maas from the University of Amsterdam, who in this influential paper from 2006. Oh, what's happening? Oh, okay. Brought this example. Suppose we investigate the ecosystem of several small lakes in a specific area, and we set out to determine how well this ecosystem functions. For example, we collect data concerning different aspects of these lakes, the number of fish, the algae, the oxygenation of water, other properties, I don't know, temperature of water, and we find that these things correlate with each other. So we find what's called a positive manifold in intelligence research. We extract a factor, which resembles what we do for cognitive abilities, so a G factor. And we wonder, is there a G factor for lakes? Is this a plausible explanation of why some of the lakes are doing better and some are doing worse than others? Well, it says this is not an epistemological impossibility, like for personality traits, like for psychopathology. But it says this is not how ecologists work. When they study ecosystems, they study them as systems. So as systems of variables affecting one another. They don't exclusively focus on latent variables. Again, it is not impossible that a latent variable is there, and it's the correct explanation. So for example, if someone is secretly polluting some of the lakes and not the others, that will be a latent variable. So something that we haven't yet observed, but that explains the variation. So it's not theoretically impossible, but it's implausible. So what we've been doing in personality research, in this network psychometric movement, let's say, we try to shift the perspective. So we try to explore the idea that traits could not be just latent variables, but they could be systems of entities, for example, affect behaviors, motivations, in interactions with one another. And traits, personality traits, may emerge from this interaction among what was considered, like affects, behaviors, cognitions, mere indicators in a latent variable models. Well, the idea is then that we may not be able to find the kinetic energy of traits, but we may want to focus on the interaction among these elements to understand how traits work. To be very clear, this doesn't imply rejecting latent variables and psychometrics altogether. So these models can incorporate latent variables, and latent variables remain extremely useful for assessment purposes. But the idea is that we reject the fact that the latent variables found with factor analytic techniques, for example, they correspond to explanations directly. So there is one-to-one correspondence. For this reason, let's say, theories such as the five-factor theory have been labeled like correspondence
type of theories that assume that explanation for individual differences can be found in correspondence to those latent variables. Whereas network-like perspectives fall under the umbrella of emergence theory that claim that personality traits and other traits, psychological traits, emerge from networks of interactions. So this is, let's say, the epistemological foundation of using networks in personality psychology and in psychology in general. Now, how do we estimate networks from data? Well, network analysis is an extremely broad field, and you can use networks to represent many phenomena. A network is any model that includes a set of nodes and a set of edges and a description of what the nodes and the edges represent. You can use networks to represent friendship, or citations, or transportation, or power grids, many phenomena. Most of those phenomena that have been typically used in network analysis can be observed. So you can observe the nodes, you can observe the connections between them. For example, by asking someone whether he or she is friend to someone else or not. Network psychometrics has an additional challenge, which is that the network needs to be estimated. The nodes typically represent variables, and the edges represent some type of pairwise relationship among them. And there are challenges with this. The challenge connected to the nodes, definition of the nodes, because it turns out that you have a lot of choice in defining a level of abstraction. You can use nodes, for example, to represent individual items in personality inventories, or nuances or facets, or even broader traits. And there is no correct level, if you think about it. Some claim that the correct or the best level is the level of items, but items already aggregate among different behaviors, different occasions. So in a way, it is impossible not to aggregate at some level. So it is a decision, the researcher needs to make a decision about which level is more suited to represent or to study a certain phenomenon. Another challenge is about estimating those networks. So you get some data, and then you want to extract a network. And if you have cross-sectional data, there are ways to estimate, different ways to estimate those edges. The one that is by far the most used is to try to estimate what is called a pairwise Markov random field, which is, is a system in which an edge represents pairwise conditional dependence relationship among two variables. What does it mean? It means that if two edges are connected, the two variables are correlated, for example, after controlling for all other variables in the system. And the idea is that if you do that, you get rid of spurious connections, so connections that could be explained out by any third variables in the system. This is typically, this results in this, let's say, graphical representation in which color blue, the dots are the nodes, and the edges, they can take color blue or green if they're positive, have a positive sign, or red if they have a negative sign. And there are methods to get pairwise Markov random fields from Gaussian data, binary data, or mixed data, but I will not get into those details. And our example will be mostly for continuous data, so we will use Gaussian graphical model, which is typically coupled with statistical regularization techniques or other techniques to get rid of, let's say, small edges that are considered false positive in a way. Oops. This is somehow stuck. Well, one may wonder after I estimate a network, how do I interpret the edges? And there are several ways to interpret them. Can you go to the next slide, please? Next one. Okay. So these edges, this is an example in which the nodes are consciousness facing. Order line is industrial and impulse control, and all of the yellow dots are goals. We will return to that later. But it's just to give you an example of a network. And what do those edges mean?
you can always interpret them as predictive relationships, like you would with the regression coefficients. If the underlying phenomenon is a directed acyclic graphs, so if behind those variables there is a set of directed relationships, for example, one variable affects one other in a chain, those edges will show up in a specific pattern of connection in these pairwise Markov random fields. And then one may wonder, why not using directed models, such as structural equation modeling? Well, one reason is that if you have cross-sectional data, the direction is mostly decided by the researcher. And there is no way to disentangle many possible equivalent models with different directionality of the edges that fit data equally well. It turns out that all of those equivalent models have only one equivalent pairwise Markov random field that has no equivalent model itself. So if you use undirected edges, even if the underlying ground truth is a directed causal model, you get something that represents and encodes those causal directed edges in a unique way. But these models also do not have the same stringent assumptions of directed acyclic graphs, such as path models in structural equation modeling. First of all, acyclicity. So in psychology, it is, sometimes it is reasonable, but oftentimes it is not reasonable to assume that the direction of influence is only one. So for example, the relationship between goals and traits. There are good explanations to claim that the traits influence what is important for you, but in turn what is important for you influence how you behave and how you are. So there are also, these models can also correspond to genuine bidirectional causal models, like the ones that we find in physics in ferromagnetism. So in the way these variables could affect one another in the same way in which two magnets affect one another, so fully bidirectionally. And I think that in psychology, it's more frequent to find example of this type of relationships. Surprise, each of these edges could also reflect the presence of a latent variable. So you can never use this model to claim that there is no latent variable behind this relationship. There could be latent variables affecting groups of variables, or even latent variable affecting couples of variables. Oops. Things get much more interesting when you have longitudinal data. And there are models that can accommodate both panel data, in which you have a large number of people assessed at fixed time points, or what we call time series data, in which you can have a single person or many people assessed very frequently, more frequently, and the time points may mismatch, may not be the same. Now I have a quiz for you, and I want to raise your hand and try to guess something. If you are already familiar with this example, it's okay, it will be boring for you, but I think it is useful to grasp what you can really do when you have longitudinal data. It is something that it took me sometimes during the PhD to figure out myself. So I want you to guess what is the relationship between typing speed and the number of typos that you make. And I want you to guess whether this relationship is absent, has a positive sign, or has a negative sign, or none of them, or all of them. So who says that the relationship is absent? And of course, try to guess. Answer one. It doesn't matter if it's incorrect. Who says it's positive? Who says it's negative? Who says is none of those? Who says all of them? So, I will say that the correct answer is all of them. You can see that if you have longitudinal data, because the relationship between two variables can be seen in different ways.
you can see it as a forecasting relationship in which you try to predict what happens to a variable in the future from what happens to the other variable at the present time point. So for example, I would say that the relationship, the longitudinal relationship between typing speed and future number of typos is most likely absent. So if you type faster or slower than your usual now, it's unlikely that this will affect the number of typos that you will make in the future. I don't know, 3 hours later, 1 hour later. The opposite may be a negative relationship. So if you make a lot of typos now, you may slow down the next time you type something just to make fewer typos, so a negative one. At the contemporaneous level means how much the current level of a variable predicts the current level of another variable. So whether someone is typing faster or slower than the usual level predicts the number of typos that they make, whether this number is larger or less than the usual number of typos they make. And this is most likely a positive relationship. So if you are typing faster than usual, you are maybe in a hurry, you make more typos. But you can also look at the relationship between the same two variables at the between-person level. And in this case, there will be a negative relationship. Why? Try to compare yourself, for example, to your parents or your grandparents. And you are your typical level of typing speed and the typical number of typos you make, and the typical typing speed of your parents or grandparents and the typical number of typos they make. So you are probably much quicker than them and make fewer typos. And they are typing slowly and making more typos. And this is about abilities. So people who typically type faster are also making fewer typos, per word, of course. So I think many of you answered positive relationship because they had in mind only one type of relationship, or those who answered negative relationship had in mind only the other type of relationship. But the good part about the longitudinal data is that you can decompose these three ingredients. And if you only have cross-sectional data, well, Helena Macker, who I cited here, is very, let's say, stringent about the fact that any relationship estimated on cross-sectional data represents a mix of these relationships that is impossible to disentangle. So that the correlations that you find in cross-sectional data are always a combination of temporal, contemporaneous, and between-person relationship. I am not as, let's say, strict, because when you write, for example, personality items, you try to write them in a way that they don't represent the current experience of a person, but something that has been going on throughout their life. So I claim that they should be interpretable as between-subject relationship. But again, you lose the possibility to have insights on these type of relationships. So, and there is no, of course, all of these relationships are true. None of them is more or less important than the others. So if you have longitudinal data from a single person, you can estimate networks representing temporal and contemporaneous relationships for that specific person. And as you can see, this is just an example of some psychopathology and emotional variables. The pattern of relationship can be completely different. They are not dependent on one another. Same if you have longitudinal data from many people. And you can also get, if you have data from many people, you can get what's called fixed effect networks that represent the average person. And if you have panel data, you can do the same. And you can, if you have more than, if you have enough people, samples, you can get between-person networks. So you can have temporal, contemporaneous, between-person relationships. Once you estimate networks, you can also use summary indices, such as centrality, to summarize the relative, let's say, importance of nodes. Now, there is something important to say about centrality because it can be
intuitively very attractive, like for example, to focus on those indices, but one should remind that these are descriptive indices and they do not give you, for example, hints about the causal importance of a node. They are a description of the system that you estimate that may help you to identify nodes that are more connected or less connected in different ways in which they could be connected. So, for example, strength centrality is about how much a node is connected directly to other nodes. Betweenness is how often a node is found in between shortest path connecting other nodes. Closeness is about the length of the shortest path connecting that node to all other nodes. So in a way, how close the node is to others. And betweenness and closeness have their problems in network psychometrics. If you want to know why, Brinkman and colleagues 2019, they explain it very well. I always say that because I contributed to popularize these indices in psychology, and then I somehow regret it a little bit. But strength is maybe clearer, and there are other indices, for example, predictability, which is the variance that the node shares with other nodes in the system, which is maybe a better index. And there are also other indices that one can use in special cases. So this concludes, let's say, the methodological part of this talk. And I want to discuss some of the examples, some of things we have been doing recently. The first one has been my research line for quite some years, is about the motivational underpinnings of personality traits. Second one is studying personality and impression formation. And this one I have been developing together with Stefan Mariana, Dragos Iliescu, and Florin Sava, and a team from Romania. And the last one is, I find it, I'm very fond of this last study that I will show you because it's a nice story behind it. So, and the first one is in personality psychology. Second one is a mix between personality and social psychology, I would say. And the last one is about clinical psychology. So I try to give you something for that match different interests that you may have. So motivational underpinnings of personality traits. This is somehow also resonates well with the, let's say, the whole trait theory, which is an approach in personality psychology that says that personality traits are descriptively derived from states. So let's take a look at the distribution, the two shaded area. On the x-axis here, you have the state level at any given moment. On the y-axis, the frequency of the states. And the two shaded area, the white one and black one, represent two people. Imagine that this is conscientiousness. You will see that on average, the person in black is more conscientious. The white person is less conscientious. Both of them can vary widely in their momentary levels of conscientiousness. And sometimes the white person, although being less conscientious on average, can be more conscientious than the black person. What are the traits? The traits are the average level. The traits we assess with the Big Five or hexagon inventories represent mostly the average level of the states. But the processes that we are interested in should be studied by focusing on the states. And they say that the most important processes could be motivational ones. So that the current motivation affects your current behavior, and your current behavior accumulating over time forms your trait. So we have been studying the motivational underpinnings of conscientiousness for some time. And we found out, just long story short, that what seems to keep conscientiousness together is variables such as self-control, future orientation, consideration of future consequences. So variables that are connected to motivation in a way. So focusing on the future, inhibiting impulses right now to reach some higher goals. And so what we've done, studying motivational underpinnings of traits is complicated because personality items often combine behavior, motivation, cognitions, emotion, all of them in a single item. So it's difficult to disentangle. So we focused on self-concept using adjective-based measures, so those three conscientiousness facet, and we created assessments of goal from the bottom up by eliciting goals from a large number of people, and we created an inventory that includes these
goals. Complying with rules, having control, personal realization, doing something well, etc. And then we did a ecological momentum assessment study. The method of all of the EMA studies that I will discuss today is mostly the same. 15 days, 5 times per day protocol, and then we assess the traits before and after the EMA phase. And we pre-registered our hypothesis, which was that the momentary variation in goals will predict state conscientiousness at the between, contemporaneous, and temporal level. And this is what we found. So those who have more conscientious goals and show, on average, more conscientiousness, and those who have more unconscientious goals, so do not think or avoid commitments, they, on average, have less conscientiousness. Same happened at the contemporaneous level, so those who are currently showing more conscientious goals, they show more conscientiousness than the other way around, and also at the temporal level. And, we also fit a latent growth model that shows that the drift in conscientious goals predicts changes in the self-concept of conscientiousness. And the effects are mostly in the expected direction. There is one that is tricky, is a suppressive effect, in the sense that if people, those who change, for example, increase their conscientious goals, but did not increase their conscientious behavior at the same time, for them, the effect was negative. So they decreased in conscientiousness. We did the same with another trait, honesty, humility, and I will just go quickly on this, but we found similar results at the between person, contemporaneous, and lag level. The lag level was significant only for goals of honesty and not for goals of dishonesty, but for which it wasn't significantly different from zero, but the tendency was there. So the idea is that personality can be studied as a network of elements in interaction, and the traits, personality traits, in this view, are not seen as the explanans. So they are not the reason why someone behaves in a certain way. They are something that we want to explain and understand. Motivational dynamics are an important piece of this puzzle. They are probably not the only one. Now you may say, well, nice, fine, also fine, but you used observational designs. You haven't used experimental designs. So even though you use longitudinal data, you showed lagged relationship, forecasting, but this is all predictive. And of course, manipulating variables in personality studies is extremely difficult because you want to manipulate variables that are, like for example, a person's motivation. Some people try to do that, but it's very difficult because, well, you need some, let's say, strong collaboration from the participant. Those protocols are kind of inspired by psychotherapy, and they take a long time to implement. And they only work, typically only work, if you have already a motivation for the person to change. So a randomized controlled trial is difficult to implement. Also, you have another problem that is what we call the fat hand manipulation. So you may want to change a very specific aspect of a person, but the type of manipulation that you can implement that are effective to do that, they are not so precise. So you cannot make someone, for example, more orderly, let's say, and be sure that you are not also manipulating control of impulses, motivations, industriousness, and everything else. So we found an indirect way to study causal processes, which is studying network effects in an impression formation paradigm. And this is the project we have been carrying out together with the Romanian team, including Stefan Marian, Andrei Ruzu, Dragos Iliescu, Florin Sava, and also Shom Nukes from UK, and Daniele Romano from Milan. So we started from a very large data set that was given to us kindly by Professor Iliescu, which is the validation data set for the big 5 adjective scales in Romanian.
It has more than 2,000 participants, so the estimates are kind of stable and reliable. And we use those to identify 2 central and 2 peripheral adjectives for 2 personality traits, neuroticism and extroversion. So I'm using the English translations of the terms because I'm not fluent in Romanian, but the original items were in Romanian. And everything has been done in Romania, so all of the adjectives are always used in Romanian. So we wanted to check whether those central adjectives versus those peripheral ones really made a difference, really mattered. And we did that in an impression formation setting. Impression formation is the process by which we form an impression of someone's personality based on the available information. And we focus on a halo effect paradigm, which is the effect by which we infer qualities that has not been, let's say, about which we don't have any available information from qualities about which we do have information. This has been studied originally by Ash in the 40s, back then. And it's interesting that Ash itself said that manipulating central traits should result in stronger effects. But Ash didn't have network psychometrics back then in the 40s. It just didn't exist. So he defines centrality based on his own judgment. So in a way, we are trying to test an hypothesis that was formulated about 80 years ago or something. This is the paradigm, and the paradigm is very simple. We had a picture of 2 hypothetical people extracted from a database and pretested to be neutral. And they were simply paired many times, repeatedly, with a central or a peripheral adjective of, in this case, neuroticism. And the same was repeated for extroversion. There were some attention checks in which people were asked to press a specific button just to be sure that they were attentive. And at the end of this phase, they were asked to rate those hypothetical persons on the Big 5 adjective scales, like for neuroticism or for extroversion, according to the study. And what we found is what we had hypothesized. So centrality really mattered for changing someone's, or creating the impression on a person. So irrespective of which phase was associated with the central or peripheral adjectives, the person associated with central adjective was rated as more neurotic or more extrovert than the other. So our results suggest that the halo effect is affected by the centrality of personality traits. There are, the paper is now under review, and there are other studies that I have mentioned that replicate the effect, and they show that it cannot be explained by other basic properties of the adjectives. So, for example, valence or dominance or arousal. This is not about it. It's about centrality. We also checked whether IRT difficulty doesn't explain the effect. And this brings us to the last example that I'm giving you, is about the clinical utility and validity of fully idiographic network analysis. This will be of interest for those who are into clinical psychology. Yesterday I was in a workshop and I saw that people in clinical psychology really use those type of network representations. It's, if I understand correctly, is mostly based on their knowledge of the patients or their judgment. And for example, but I noticed that those representations didn't distinguish between personal relationship from contemporaneous and temporal. So it's kind of more of a generally causal paths, and they try to intervene on the elements that are more central in those representations. So this is something we also try to do in this study. It's, the nice story behind this is that I was included in this collaboration after reviewing the first author's PhD project. So before starting the PhD, I reviewed the project, and the original project was very different. So
let's start from defining fully idiographic network analysis. Fully idiographic network analysis is simply what I showed you about network analysis on intensive longitudinal data on a single person. So you estimate temporal and possibly contemporaneous network independently for each person. This is something that I haven't done before because I'm being interested in personality psychology. I'm typically interested not on a single individual, but on the average of many individuals. But in clinical psychology, I can imagine that you may be interested in your patients and not very much on what happens to other people on average. So, and they wanted to determine whether those networks estimated with vector autoregressive models, essentially, could somehow be clinically useful. And the original plan was, well, let's ask the clinician to draw these networks, as they sometimes do. Let's estimate a network from the data. After an EMA intensive longitudinal data collection, and compare them. And if the two converge, we say that the empirical network is clinically useful because it can somehow help the clinician in the job of drawing those graphs. And it can also, let's say, in a way, replace some of the clinician's work. And I said, well, and of course he said, if the two mismatch, the empirical networks are not clinically useful. And I said, well. I think that if the two match, of course, what you say is true, but if the two mismatch, you have no way to determine which one is wrong. The clinician could be wrong because the clinician, I mean, the statistical methods are created for this and the clinicians are not. So I proposed a new design. We collect EMA data, we ask the clinician to draw a network after explaining exactly what a temporal network is and what those numbers represent, and we estimate it from the data. Then we have a new data collection, and we use the clinician's estimates and the empirical estimates to forecast new observations, so to predict what will happen next to the person. So this is our design. The sample size in terms of patient-clinician diet, however, is sadly very small. It turns out, I didn't handle the data collection, but it turns out that convincing clinicians and patients to participate in empirical studies is very difficult, and they typically don't want to do that. But we have 15 diets, so the sample size in terms of people is small. The sample size in terms of number of observation is of course, larger. The authors met with the clinicians and taught them about what those edges represented. We only focus on temporal networks because estimating contemporaneous networks would be complicated for the technicalities that are involved in the estimation process. They draw them with a shiny up, and they could select for each edge an interval that went between -1 to +1 in intervals of 0.1. Then the EMA phase occurred, and then another EMA phase occurred of 1 week, and we analyzed the data. They also had an ad hoc questionnaire to judge the perceived clinical utility of those networks. So this is what the patients saw in the app, and they answered questions such as, how down have you felt in the last hour, how anxious, how stressed. These were mostly about, let's say, basic emotions. But the clinician could also add a couple of additional questions that they thought were relevant specifically for the patient. So in this case, these networks are fully idiographic because not only the edges, but also the variables are unique for each person. And this is an example of the network drawn by the clinician on the left, the network drawn by the patient in the middle. And you see that they are very different. For example, the clinician thought that anxiety would forecast negative depression later, whereas the data show that anxiety predicts more depression later, and so on and so forth. And we also had a null model that assumed that the patients would stay the same, like equal to the average observed in the training phase. So kind of stability. The questionnaire, but again, the sample size here is just 15 patients, 15 clinicians, show that the total perceived utility for the clinicians is somehow larger than for the patient.
the result is marginally significant, and on a scale from 1 to 7, the perceived utility for the clinician was 5, and for the patient, 4.47. This is not surprising for me because the clinicians were trained about what these networks are, and the patient did not. But this is the most interesting result. So on the left, so on the x-axis, there are 3 groups. I'm sorry, the 3 conditions: the null model, the clinician estimated network, and empirical model. And on the y-axis are the absolute errors, the residuals between what was observed and what was predicted. And you see that the null model is the first one. The clinician's model significantly worsened the prediction as compared to the null model. And the empirical model significantly improved them. And there was a tendency for this effect to be more extreme for larger number of observations. Because when you do these intensive longitudinal studies, some patients are more diligent and they fill them questionnaire every time, and some others have fewer observations, provide fewer observations, so the estimates are more unreliable. So to say that the empirical network can become more accurate if the sample size increases. There is also a tendency for the clinician network, but it's not, it's far from significant. So I think that it is also possible that people who fill in the questionnaire more are also more diligent in general in their therapy, but this we cannot prove. Oops, what happened? It's gone. Well, but oops. Okay. I need the last one. Wait. We need a short. We will have a short recap of everything that happened so far. Okay. No. Okay. Can you get me the last slide? Yeah. So, but in conclusion, network. Okay. So, I think we don't have any definitive proof that network psychometry can be useful for psychotherapy. I mean, but this is, I think it's an initial evidence that at least it can provide insight to the clinician and to the patient that they cannot easily have by just intuitive knowledge. Then I wanted to discuss you very quickly the challenges of this method. How much time do I have? Oh, what time is it? Okay. Oh, okay. Not much time. Okay, thank you. Okay. No. But I had many more slides after that one. But okay, I will do it without the slides. So the network psychometrics as an approach has been criticized because beyond, I mean, I am of course, I am a supporter of this approach, but there is a debate and papers. Like if you are interested, we published a paper on Nature Reviews Methods Primers in 2021, and there has been back and forth with Neil and colleagues about the criticisms to the method. So if you are interested in entering this debate, I will suggest you that paper and the response letter and the reply letter. But in short, they say that latent variable models are generally better for some reason, and we kind of reply, or they say that they also say something that is important. Like, for example, it's important to always check whether the results that you get are stable, because when you estimate pairwise conditional dependence and independent relationships, they do not depend only on the relationship between two variables, they depend on the whole relationship among the whole set of variables. And so the estimate may be somehow less stable. So we developed ways, mostly based on bootstrapping, to check the stability of those estimates. For example, one thing that shouldn't be done is focusing only on the most central adjective, for example, and assuming that they are somehow the most important for some reason. In our studies, for example, we tried to
prove it with an experimental manipulation, which is more principled. Or for example, okay, the slides are back. Can you go down to like a few slides? Okay, again. Okay. Oh yes, one more. Yes. So for example, another thing that I've seen happening, sadly, is that one estimates a cross-sectional network analysis, and then they translate that into causal processes directly, without testing it. This is, of course, overclaiming the results. This is true for network analysis, it's true also for structural equation modeling and for correlation analysis or any observational, or most of observational studies. Again, these on the right are examples of what we can do with that bootstrapping and deriving some type of confidence interval around the edge estimates. And of course, centrality measures should not be overinterpreted. So it's too tempting to, for example, have nodes that are high in between the centrality and claim that they are somehow global mediator of something. Again, you cannot do that. You cannot do that with statistical mediation analysis. You cannot do that with network psychometrics as well. One more slide, please. I'm not touching that anymore because it shuts down everything. Other challenges is that the match between network theories and network models is not perfect. So the network theories are about mutual causal influences among lower level elements, and what we can achieve most of the times is observational networks. We can decompose temporal contemporaneous between persons, which I think is very important to really understand processes. But for example, even if you have temporal data, you cannot grasp phenomena happening at different time scales. Like we typically assess phenomena every 3 hours. And what about those phenomena that happen in the span of a few seconds or milliseconds? You cannot get those. More in general, estimating a network model doesn't prove that the network theory is true as compared to a latent variable theory. For the reason that I told you before, latent variables could still be there. And well, more fundamentally, just because you can fit a regression line, says Sasha Epskamp, to a joint distribution of two variables, you cannot prove causality. And at the same time, if you fit a latent variable model on your data, you cannot prove that the latent variable model is true just by fitting doing a factor analysis, for example. But network analysis is a powerful tool to explore your data, even if you do not commit to a network theory. And there are, for example, exploratory graph analysis is a technique derived from network analysis that is used to discover latent variables using network psychometrics. So there is this whole hybrid movement in network psychometrics that combines network analysis and latent variables. One last slide, please. And there are also ways, and that's why I told you that network psychometrics doesn't imply rejecting latent variables. There is a package, another package, Psychometrics, that allows you to combine network estimates and latent variable model in implementing network psychometrics within structural equation modeling. The advantage being that those edges that you put in the model are not directed. So you're not inferring from data a direction that you could not infer, especially if you have cross-sectional data. Other ways forward are computational models. I'm not too familiar with them, but the idea is that you can overcome the limits related to just linear relationships, and you can also encode your theory more precisely in models that assume, let's say, models that define those relationships before the data and not data-driven. And we are also working on other strategies to experimentally validate network models. One last slide, and we're done. So thank you very much for your attention so far. If you have any questions, I'm here.
Thank you so much for your presentation. The nerd inside me gets excited every time I see a network analysis method applied, because I also use that in my undergrad thesis. So you mentioned some implications for clinical psychology and psychotherapy, and I was wondering whether you are aware of any studies showing that treatments or therapy using clinicians actually using network analysis in their clinical practice, if that improves the psychotherapy outcomes. This is not really my core field, but I know that Fried is working on that. So you may want to check what he's doing. He has this WARNED project that is based on network psychometrics, not only strictly on network psychometrics, but the idea is about depression, and he wants to use network analysis to find the early, to detect the signs of overlaps to depression early on. So, what I know currently is that network psychometrics is not, let's say, ready to be directly incorporated in clinical practice. This is something that, to the best of my knowledge, hasn't happened yet, at least not on a large enough scale to claim that this works. If there are any other questions, just one more question we will take now, and then we adjourn the session. And Giulio is going to stay around, so use him. So any other questions? Just one now. There we are. Right, thanks, Giulio. Quick question. So from my perspective, it makes total sense to have a structural model tested using latent variables and then going within the mechanisms of the model using a network analysis. Yet we rarely see that happening. Is there a reason towards it? Is there some methodological inconsistency between the two approaches, or is it that just we take one side and then, oh, I'm full latent variables modeler, no, I'm a network analyst, and we start fighting and so on? So that's an interesting question. I wouldn't say that this doesn't happen, but for example, this is what I kind of done with conscientiousness, so or honesty, humility. So in a way, when we developed the measures, this was based on latent variable modeling, and then we tried to identify the relationship using network analysis, and then we moved to longitudinal studies and to experimental studies. But one reason why, but your question is more specific. So you say you use latent variable models to find, I don't know, segments, and then only investigate within each segment. One possibility is that if you do that, you may exclude, you may assume that everything important is happening only within a single factor. Whereas, I mean, of course, factor analysis, if you use it with orthogonal factors, allows you to identify distinguishable, let's say, phenomena, but around each factor, there is a broad variation that doesn't exclude that those elements are also relevant, although in a lesser way, to elements of another factor. So I think this is why this is not done exactly the way you suggested. Professor Constantini, thank you very much for your keynote address. And with your blessing, you're going to switch to Romanian language now. Dragi colegi, o să ne mutăm pe limba română. Se întâmplă ceva, sunt eu ghinionist cu microfoanele. Da. Ok, ne întoarcem la limba română și la un moment foarte, foarte important, decernarea premiului. Nicolae Mărgineanu, înainte de decernarea premiului, avem onoarea să-l avem alături de noi pe președintele Asociației Psihologilor din România, profesorul Daniel David, și sunt convins că o să dorească să adreseze câteva cuvinte. Domnule profesor, domnule ministru, sau vreți să...
cheamă și... Atunci, dacă avem un eveniment în care chiar stăm pe scenă, domnule ministru, vă rog să luați loc aici. Aș vrea să adresăm rugămintea și altor oaspeți să ni se alăture. Domnule rector Igor Șarov, vă rog. Domnule director general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Da. Vă rugăm, haideți, vă rog. Și de unde zic odată? Da, îl luăm de aici. Da, bună ziua tuturor. Mă bucur că am reușit să ajung aici, vă spun sincer, și mă bucur că am prins și o mică componentă științifică, chiar dacă pe final am prins concluziile, am prins niște întrebări, pentru că îmi lipsesc lucrurile acestea. Noi am gândit conferința Asociației Psihologilor din România, evident că nu era ministru. Și am gândit să o facem în Chișinău, am vorbit cu domnul rector pentru suport, a fost o deschidere extraordinară și ideea a fost asta, să unim în colaborări comunitățile noastre, cei din țară, pe cei din Republica Moldova, ca după aceea să putem să lucrăm mult mai eficient împreună și să ne putem coordona mult mai bine. Așa că, repet, și dacă nu pot fi pe tot parcursul conferinței, mă bucur că, uite, am ocazia acum când dăm acest premiu să fiu aici. Nu vreau să am un discurs, nu vreau să insist prea mult asupra unor lucruri, doar aș puncta câteva idei, totuși cred că importante pentru comunitatea noastră. Și anume, faptul că cu toții simțim că suntem într-o plină revoluție industrială. Unii vorbesc de 4.0, alții vorbesc deja de revoluția 5.0. Și problema cu această nouă revoluție industrială este că stimulează o fuziune, o interacțiune, o conectivitate foarte puternică între om și tehnologie. Dacă prima revoluție industrială ne-a dus spre mecanizare, a doua spre producția de masă, a treia pe automatizări cu ajutorul computerelor, a patra cu conectivitate, având în spate internetul, se pare că ori a patra a nebunit, ori am trecut la a cincea, fiindcă deja vorbim de fuziune om-mașină, vorbim de realitate virtuală, vorbim de inteligență artificială și atunci cred că trebuie să fim atenți la câteva lucruri majore. 1. Orice dezvoltare tehnologică trebuie să aibă o constrângere etică. Adică poți să dezvolți ce tehnologii dorești, dar la un moment dat trebuie să te asiguri că atunci când ele sunt livrate oamenilor, există ceea ce se cheamă siguranță. Și psihologia are un rol important în a studia aceste constrângeri etice și de siguranță a utilizării tehnologiei pentru oameni. 2. Când utilizezi tehnologia, trebuie să ai grijă la un element de echitate. Adică dacă unele grupuri o să-și permită tehnologii avansate și alte grupuri nu o să-și permită tehnologii avansate, vom polariza și mai mult oamenii și societățile, vulnerabilizându-ne practic. Și iarăși este rolul psihologiei prin diversele specializări. Psihologie socială în acest caz, de exemplu, să studieze aceste mecanisme, astfel încât să nu ajungem în această situație. Și în același timp trebuie să avem grijă ca să existe un element de acceptabilitate socială. Degeaba dezvolți tehnologii noi dacă ele nu sunt acceptate de oameni sau sunt văzute cu suspiciune și cu frică. Totdeauna când duci tehnologiile spre oameni, trebuie să vizezi zona proximei dezvoltări, cum spunea unul dintre specialiștii din domeniul nostru, Vygotsky, dacă cineva își mai amintește de el, da? Astfel încât să existe această acceptabilitate socială care să lase loc liberului arbitru. Dacă nu lași loc liberului arbitru și încerci să forțezi lucrurile, să bagi cu, ca să spun așa, pumnul pe gât și să duci tehnologia forțat în educație, în diverse alte domenii, vei trezi ceea ce noi știm că în psihologie se numește reactanță psihologică și vei face mai mult rău decât bine. Din nou, este rolul psihologilor să studieze aceste mecanisme. În general, vedeți, toată lumea vorbește despre STEM, Science, Technology, Engineering și Mathematics. Foarte bine. Dar eu și ca psiholog și ca ministru
spun că elementul cheie pentru viitor este de fapt STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, în care arts înseamnă de fapt arte și științe socio-umane. Dacă nu studiem aceste contexte despre care am vorbit, tehnologia nu va funcționa bine și începem să nu mai înțelegem lumea în care trăim, care nu mai are doar probleme legate de tehnologie, se schimbă paradigmele democrației, paradigmele economice, se schimbă paradigmele culturale, așa că rolul științelor socio-umane devine fundamental în această nouă lume. Cam acesta a fost mesajul meu, să ne luăm în serios această responsabilitate și să avem o contribuție în acest sens. Succes tuturor și o conferință utilă și plăcută în continuare. Mulțumesc! O să îi rog și pe cei doi distinși oaspeți să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule rector, sunteți gazda noastră aici, nu avem suficient de multe cuvinte de mulțumire pentru a vă exprima recunoștința, pentru că ne-ați invitat și ne găzduiți în aceste 3 zile. Avem toate auspiciile pentru o colaborare mai strânsă la nivel universitar și în general între psihologiile celor 2 state românești. Dacă vreți să adresați câteva cuvinte, am fi onorați. Vă mulțumesc mult, stimate domnule ministru, stimate domnule secretar de stat, stimate domnule Dr. Șirescu, dragi colegi, prieteni, onorată asistență. Ne bucură enorm să găzduim acest eveniment și acum 2 ani, după cum spunea domnul ministru, atunci când a fost lansată ideea de a organiza evenimentul la Chișinău, am fost onorați, bucuroși, sigur că am spus da. O relație aparte pe care avem cu rectorii din România în cadrul consorțiului universitar din care Universitatea de Stat face parte ne ajută enorm de mult. În orice caz, mie personal ca rector, în anul trecut am găzduit cea de-a 4-a ediție a Congresului Național a Istoricilor Români. Deci Chișinău este un oraș eminamente românesc după populația a 2-lea oraș, Republica Moldova, tind în Europa și partenerul strategic principal este România. Și am ascultat astăzi conferința de presă. Domnul ministru, felicitări cu noile idei, în primul rând pentru noi, pentru cei care venim din acest domeniu. Nu, în ultimul rând, vreau să mulțumesc din suflet partenerului acestui eveniment, Departamentul pentru relații cu Republica Moldova, care a sprijinit constant o serie de acțiuni și investiții, inclusiv în Universitatea de Stat din Moldova, nu vorbesc de sistemul educațional în general, membrilor asociației domnului Iliescu și sigur că colegilor mei. Nu vă imaginați ce emoții au avut pentru organizarea acestui eveniment și n-am putut altceva face decât să fiu alături. Și cred eu, le vă mulțumesc din suflet. Știu cât de mult ați muncit. Așa cum vă vorbeam de Congresul Istoricilor din anul trecut, s-au legat punți. Relațiile foarte mult după mine contează și în această dimineață am avut o discuție cu domnul profesor Dragoș Iliescu, unde am fixat deja câteva din eventuale idei care ar putea să fie materializate, ce și vă doresc și dumneavoastră. Dar oaspeților noștri care au venit, vreau să îndrăgiți Republica Moldova, să îndrăgiți Chișinău și să vă simțiți bine. Vă mulțumesc mult! Nu în ultimul rând, știți cu toții că e greu sau imposibil să derulezi o astfel de Știți așadar că este greu să organizezi și să derulezi o astfel de conferință de o asemenea amploare fără ajutorul uneori și financiar al celor care pot să ofere acest ajutor. Suntem onorați de faptul că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a sponsorizat un simpozion de workshop-uri care leagă punți între România și Republica Moldova, în mod special în cadrul acestei conferințe. Îl avem alături de noi aici pe domnul director general și îl rugăm și pe domnia sa să ne adreseze câteva. Mulțumesc, domnule ministru, domnule rector. Mă bucur că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României a putut susține acest eveniment. Suntem la prima colaborare cu Asociația Psihologilor din România și sperăm că această colaborare să
evolueze în timp și să avem acțiuni de genul acesta în continuare. Mă bucur că în a doua zi văd sala arhiplină. Am fost și ieri la deschidere, am participat un pic la un seminar și mă bucur că există interes din partea comunității de aici și comunității de la noi și schimbul de experiență cred că este benefic pentru ambele societăți de pe ambele malurile ale Prutului. Mulțumesc Universității de Stat din Moldova, în special domnului rector Igor Șarov, că este un partener tradițional al Departamentului pentru relația cu Republica Moldova în desfășurarea acțiunilor educaționale pe întreg teritoriul Republicii Moldova și vă urez succes în tot ceea ce faceți și o să vin și mâine să particip la aceste seminarii. O zi bună să aveți și spor în continuare! Domnul profesor David, domnul ministru, a vorbit despre tehnologie în psihologie și știți cât de mult pătrunde tehnologia. Eu am rămas tehnofob și asta îmi confirmă doar tehnofobia. Nu știi când te lasă tehnologia. Se pare că acum funcționează. Bun, avem și un clicker? Îmi revine o foarte onorantă sarcină aici. În urmă cu 2 ani, Asociația Psihologilor din România a instituit un premiu, premiul Nicolae Mărgineanu. În urmă cu 2 ani la Constanța, cum nu uită să-mi sublinieze colega Mihaela Rus, la Constanța s-a dat pentru prima dată acest premiu. Acum 2 ani profesorul David a făcut această prezentare pe care o voi face eu acum. E important să ne onorăm tradiția, este parte din motoul sub care în aceste 2 mandate de conducere a Asociației Psihologilor din România, echipa profesorului David a defilat. Onorăm tradiția și construim psihologia viitorului cu ajutorul Asociației Psihologilor din România. Deci onorăm tradiția și e important să știm de ce decernăm acest premiu. Cine a fost Nicolae Mărgineanu? Căci memoria lui nu a fost atât de recuperată precum ar fi trebuit să fie, cum ar fi meritat să fie recuperată în România. Deci o să vă rog să stați alături de mine pentru 5 sau 10 minute să ne amintim cine a fost Nicolae Mărgineanu și de ce numele lui este purtat mai înainte de orice alt nume de acest premiu. S-a născut la 22 iunie 1905 în Obreja, care e un sat în centrul Ardealului, atunci în Imperiul Austro-Ungar. A fost singurul membru al generației sale din acel sat care a mers la o școală românească și nu la o școală maghiară. În, evident, Ardealul dominat de Imperiu, a plecat inițial la studii la Blaj. El însuși spune într-un mic volum de memorii aceste cuvinte pe care mama lui le-a spus când a ieșit pe acea poartă, pe care nu avea să se mai întoarcă niciodată. Poartă-ți sufletul la fel de curat precum cămașa pe care o spăl cu mâinile mele pentru biserică duminica. Aceia dintre voi care veniți din Ardeal știți ce înseamnă asta. Bun, licența în psihologie în 1927 la UBB, nu se numea UBB pe vremea aia, dar la Cluj, la Universitatea de la Cluj, a fost remarcat de fondatorul școlii de psihologie clujene, profesorul Florian Ștefănescu Goangă, care a făcut acel lucru pe care clujenii întotdeauna l-au făcut teribil de bine, să identifice talente și să împingă talentele alea să meargă în străinătate și să învețe de la cei mai buni oameni ai momentului pe globul ăsta cum se face psihologie. Doctoratul obținut în 1929, magna cum laude, este trimis de profesorul Florian Ștefănescu Goangă la Leipzig, unde a studiat cu Krüger, care era succesorul lui Wundt la acel moment. Ulterioare vizite la laboratoare importante de la Leipzig, Hamburg, Berlin, München, Dresda, unde a lucrat cu profesori celebri. Publică o carte despre psihotehnică în Germania. Astea era numele pe care măsurarea psihologică îl avea la acel moment. Teza lui de doctorat este recenzată laudativ în Journal of Applied Psychology, pe vremea aia într-o știință dominată de limba germană,
se numea Zeitschrift für angewandte Psihologie, cred că așa îi zicea, dar Journal of Applied Psychology, despre asta e vorba. Publică apoi alte 2 cărți, devine bursier al Fundației Rockefeller, ceea ce a fost o oportunitate incredibilă, însă de unde i s-a tras mai târziu și baiul. Este bursier al Fundației Rockefeller, pleacă în America, unde are oportunitatea să devină chiar prieten, nu doar să studieze cu, ci să devină prieten cu Allport, Murray, Whitehead, Hirschhorn și May, creatorii MMPI-ului, cele mai mari nume existente la acel moment în psihologie, lucrează cu Thorndike, lucrează cu Murphy, nume despre care noi citim în cărțile de istoria psihologiei, au fondat psihologia științifică. Când pleacă din Statele Unite, McDougall i-a oferit o poziție la Duke University, Thorndike i-a făcut aceeași ofertă la Columbia University, el a zis, nu mă întorc în țara mea, că acolo e nevoie de mine. Când se întoarce din Statele Unite, trece apoi prin Franța, lucrează pentru câteva luni cu Janet și cu Pierron, alte 2 nume mari. Ulterior se va întoarce la invitația lor la Sorbona pentru a da cursuri și la Londra pentru a da cursuri. La Londra lucrează foarte mult cu Spearman. Începuturile analizei factoriale stau atât în Statele Unite, în mod special la Thorndike și colegii lui, cât și la Sir Cyril Burt și Spearman în UK. Abordările lor erau foarte diferite, a lucrat mult cu Spearman pentru a armoniza aceste 2 abordări diferite de peste ocean. Se termină războiul, în 1948 e arestat de regimul comunist sub acuzarea de înaltă trădare, fiindcă era vicepreședintele unei asociații care se numea Prietenii Americii. America era dușmanul, inclusiv de clasă, face temniță grea, e condamnat la 29 de ani de închisoare, 16 din aceștia îi face parțial la închisori teribile, la Iud și la Jilava și la Gherla, regimul era groaznic. Este mai târziu eliberat, parțial recuperat, atât cât s-a putut la momentul respectiv. Avea să spună prietenul lui Cantrill, care a fost probabil unul dintre cei care a contribuit la eliberarea lui ceva mai timpurie decât pedeapsa primită. Cantrill la momentul ăla fusese consilier pentru 4 președinți americani și era secretar al Națiunilor Unite și asta vrea să-i spună. 2 taine am avut pentru a rezista. Mai întâi trebuie să fii atât de ocupat în timpul temniței încât să nu ai vreme să te gândești că ești în închisoare, iar dacă în cele din urmă, vrând nevrând, ajungeai la conștiința acestui gând, atunci trebuia să crezi că în 2 săptămâni cel mult te așteaptă libertatea. Dar condiția prealabilă a 2-a taină este să ai conștiința curată că ți-ai făcut datoria și nu ți-ai bătut joc de neam, de oameni și de tine. Scrie teribil de mult după ce este eliberat, încearcă să recupereze tot acel timp pierdut, din 68 până în 80, când avea să moară, a scris 6 alte cărți și alte, nu știu, opere consistente. A devenit din nou, a început să plece din nou peste hotare, la Hamburg, la Bonn, etc. Vrea să moară pe 13 iunie 1980. Avem conștiința faptului că ar fi putut să fie acel psiholog român care la acel moment, avem acum psihologi români care se ne pune pe harta internațională, la momentul ăla era marea speranță, ar fi putut să fie marea speranță a psihologiei românești și pentru asta stau dovadă scrisorile pe care le-a schimbat cu Allport și cu alți oameni grei care îl considerau prieteni și cu care a avut un schimb în acea perioadă absolut prietenesc și foarte efervescent din punct de vedere științific. Poza lui în tinerețe, poza lui după ce a fost eliberat. Nicolae Mărgineanu Jr., fiul domniei sale, este un cunoscut cineast, a publicat un documentar, Amfiteatre și închisori, cum de la amfiteatru și de la catedră poți foarte ușor, într-o simplă schimbare de regim totalitar, evident, să ajungi în închisoare. Un documentar superb de 45 de minute care poate a fost văzut de unii dintre voi, dacă nu îl recomand, e o epopee din punctul meu de vedere. Mă opresc aici.
Sper să vă fi inspirat și să înțelegeți de ce se numește Nicolae Mărgineanu acest premiu și nu altfel. Asociația Psihologilor din România, la inițiativa președintelui său, a început să confere acest premiu odată la 2 ani. E un premiu bienial care este conferit unui psiholog român care a realizat contribuții științifice internaționale remarcabile, căci celebrăm opera și viața unui om care a avut contribuții internaționale remarcabile. Anul trecut, țineți minte, premiul a mers la colega noastră Aurora Sentagotai, tătar, și anul acesta probabil că domnul președinte al Asociației Psihologilor din România va dori să comunice premiul. Îl comunic eu? Da? Premiul în acest an o să meargă... mai era un slide, da, mai era un slide, da. Către colega noastră, profesor universitar dr. Anca Dobrean, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În pofida faptului... Datorită unui concurs de împrejurări teribil, n-a putut să fie astăzi alături de noi. Știu că colegul Petru Curșeu este rugat să ridice acest premiu în numele ei și colega Anca Dobrean ne-a trimis un cuvânt de mulțumire pe care îl rugăm pe Petru. Felicitări și Universității Babeș-Bolyai și colegei noastre. Și avem un scurt cuvânt de mulțumire din partea colegei Dobrean. Dragi colegi, primesc cu emoție și recunoștință premiul Nicolae Mărgineanu, o distincție care poartă numele unuia dintre psihologii români de referință, simbol al unei vieți trăite în demnitate, curaj și adevăr. Anul acesta, pe 22 iunie, se împlinesc 120 de ani de la nașterea profesorului Mărgineanu, un om viu, într-o epocă în care tăcerea ar fi fost poate mai sigură decât acțiunea. A ales însă vocea adevărului în acord cu valorile sale profunde. A crezut în puterea educației și în forța științei bazate pe dovezi, chiar și atunci când acestea păreau lipsite de apărare în fața represiunii. Premiul mă onorează cu atât mai mult cu cât valorile promovate de Nicolae Mărgineanu sunt astăzi mai actuale decât oricând. Într-o lume marcată de crize multiple, politice, sociale, financiare, psihologia nu poate rămâne o disciplină pasivă. Avem responsabilitatea de a fi prezenți active în societate, să ne implicăm, să educăm și să contribuim la o lume mai bună pentru fiecare, să construim punți între știință și oameni, între date și decizii bazate pe impact social. Mulțumesc Asociației Psihologilor din România pentru această onoare. Împărtășesc recunoașterea primită cu colegii din cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu studenții și doctoranții alături de care învăț în fiecare zi, dar și cu colegii practicieni care fac vizibilă psihologia acolo unde contează cel mai mult, în cabinete, clinici, școli, organizații sau comunități vulnerabile. Ei sunt cei care traduc știința în acțiuni concrete, în contexte reale și adesea extrem de dificile. Regret că nu am reușit să ajung la Chișinău, dar transmit salutările mele tuturor și felicit cu admirație colegii din cadrul Universității de Stat din Moldova, care alături de APR au organizat un eveniment remarcabil. Vă mulțumesc și vă doresc în continuare momente pline de inspirație și dialog autentic în cadrul conferinței. Dragi colegi, ăsta a fost momentul de decernare a premiului. O să ne spună colega noastră dacă avem o pauză sau continuăm cu următorul keynote și ne retragem pentru o scurtă discuție, probabil, și da? Vă mulțumesc foarte mult și o să introduci tu următorul keynote.
Stimați colegi, o să facem totuși pauză, se cere, și vă invităm în 20 de minute în sală.
parte dintre ele, foarte succint o să vorbesc, dar și pentru cercetările din domeniul psihologiei, din domeniul reprezentărilor sociale, deoarece am avut ocazia ca să înțelegem cum se derulează procesul de construcție a unei reprezentări sociale și, în mod special, a unei reprezentări polemice, care sunt dinamicile care sunt implicate în acest proces și pentru a înțelege comportamentul social, modul în care pot fi prognozate anumite atitudini și patternuri comportamentale și mai este un motiv, dar o să-l spun la sfârșit. Deci, prezentarea mea este structurată pe aceste trei dimensiuni, argument și contextualizare, câteva aspecte teoretice despre reprezentările sociale polemice și o să mă opresc mai aproape. Dar poate mi-l dați în mână, îl scoateți de aici ca să... Așa. Ok? Acum se aude bine? Da. Și despre procesul de construcție a reprezentărilor sociale polemice cu focusare pe cazul pandemiei COVID-19. Deci, cadrul teoretic al acestei cercetări și, în general, al cercetărilor pe care le realizez în ultimul timp este clasificarea reprezentărilor sociale, care apare într-un articol pe care l-a publicat Serge Moscovici în 1988. Trebuie să fac această precizare că în acel articol nu a intenționat autorul să facă o clasificare a reprezentărilor sociale, a fost mai mult un răspuns la criticile care i-au fost aduse, dar mi s-a părut foarte importantă clasificarea pe care o oferă, chiar dacă nu a descris-o foarte pe larg. În acel articol, Moscovici vorbește despre 3 tipuri de reprezentări, hegemonice, emancipative și polemice, și aveți și o scurtă descriere ce presupune fiecare dintre ele. Eu o să mă opresc mai mult asupra reprezentărilor sociale polemice, deoarece mi-am propus ca să fac o analiză mai detaliată a acestui concept, deci modul în care a fost conceptualizat, modul în care a fost descris, modul în care a fost gândit în diferite studii care au apărut începând cu studiul Princeps din 1988 al lui Moscovici și ulterior care au fost publicate. Nu pretind că este o analiză exhaustivă, deoarece au fost analizate doar articole care au fost publicate în limba engleză. Bănuiesc că dacă aș fi inclus și niște articole publicate în limba portugheză, nu știu, franceză sau spaniolă, ar putea să fie mai multe articole și eventual anumite nuanțe în concluziile la care am ajuns. Iată câteva caracteristici care ilustrează esența acestui concept. În primul rând, conceptul de reprezentare polemică este un indicator al conflictelor sociale, apare mai curând în societățile neomogene și din acest punct de vedere, nu sunt împărtășite de întreaga populație, au mai degrabă un statut periferic marginal și poate fi un mod de contestare a statutului unui grup într-un context social sau a unei reprezentări sociale hegemonice. Deci au un rol esențial în producerea schimbărilor sociale. M-am axat și pe niște studii de caz pentru a ilustra mai exact cum se produce dinamica acestor reprezentări sociale polemice și am analizat într-o ultimă lucrare 3 studii de caz din 3 domenii diferite, socio-istoric, socio-politic și socio-medical. Și o să mă axez pe ultimul pe care l-am menționat, anume reprezentarea socială a pandemiei COVID-19. Și în continuare o să vorbesc despre următoarele aspecte. Deci care au fost provocările pentru cercetare lansate de pandemie sau apărute în contextul pandemiei, care este specificul sau cum se articulează obiectul de reprezentare al pandemiei COVID-19 și care ar fi niște etape în construcție reprezentării. Deci, așa cum am zis mai devreme, pandemia a lansat o serie de dileme și provocări pentru cercetare. În primul rând, pandemia a însemnat anumite dificultăți de a respecta niște criterii pe care se bazează cercetarea în general. Detașare și analiză obiectivă. Ei, bine, în acest context, un pic a fost dificil ca să păstrezi și să ții cont de acest principiu.
Apropierea investigațională, am numit-o, eu am uitat să trec și ghilimele de rigoare. În cazul meu, cel puțin, s-a produs treptat. Deci, la început îmi refuzam orice fel de analiză psihosocială, deci domeniul la care subscriu mai mult și cercetările pe care le fac, mă rezumam doar la niște constatări pe care puteam să le fac analizând realitatea de la geam sau realitatea pe care mi-o selecta mass media. Și un alt aspect legat de pandemie este că investigațiile au trecut din laborator în online și atunci când era posibil în cotidian. Faptul că era vorba despre un proces, despre un fenomen în curs, asta însemna și o evaluare zilnică a constatărilor, dar în același timp cercetătorul avea și privilegiul unui observator activ participativ. Asta însemna că putea să analizeze experiențele de la prima mână. Deci ziceam că această apropiere s-a produs treptat. În momentul în care mi-am dat seama că este un caz care merită a fi analizat în plin proces de construcție și nu puteam să ratez această ocazie de a analiza modul în care se produce traseul unei reprezentări în proces de elaborare. Pe de altă parte, este și un caz, cum am zis mai devreme, care necesita evoluțiile pe care le avea pandemia, necesita și niște reevaluări zilnice, continue, pe care să le facă cercetătorul cu referire la concluziile și constatările legate de criza pandemică și aceasta a fost o ocazie rară, cum spun autorii pe care îi citesc în acest context, de a ne plasa atât din ipostaza de cercetător, cât și de actori ai situației propriu-zise și participanți. Deci, alte provocări legate de cercetare, dat fiind faptul că cele mai multe se desfășurau în online, întrebarea pe care putea să-și o pună cercetătorii ar fi care este gradul de acuratețe al răspunsurilor oferite de către subiecți. Obținem cu adevărat informații despre percepțiile, atitudinile și convingerile reale ale participanților implicați și dacă sunt niște date care sunt trecute sub tăcere și dacă da, care ar fi acestea. Aici sunt prezentate câteva teme centrale, am analizat câteva studii care s-au făcut în această perioadă și iată puteți vedea că în centru era cumva identitatea de grup, teoriile conspiraționiste, bineînțeles că era un teren fertil pentru răspândirea acestora, restricțiile impuse de autorități și modul în care se raportau cetățenii la acestea, deci ca și fenomen psihosocial. Răspunsurile comportamentale, stări emoționale, categorii vulnerabile, provocările legate de planurile de viitor și am analizat mai mult studiile legate de reprezentările sociale ale pandemiei. Prin ce se caracterizează pandemia ca și obiect de reprezentare? În primul rând este un obiect excepțional, amenințător și necunoscut. Dacă am invocat aici principiile lui Serge Moscovici, apoi am încercat să răspund și la întrebările pe care le lansează Moliner legat de modul în care analizăm un obiect social, dacă este sau nu obiect de reprezentare și în același timp din perspectiva lui Alter, perspectiva cunoașterii, implicării cunoașterii și a dimensiunii afective, am făcut și această analiză. Și aspectele polemice din conținutul reprezentării sunt legate în primul rând de acele controverse sociale, religioase și medicale, implicit tensiunile care au fost generate de acestea, credințele conspiraționiste și modul în care se raportau oamenii la noile practici sociale. Am identificat 3 etape în construcția reprezentării, prima fiind reprezentarea ca și construct mediatic, reprezentarea ca și construct experiențial și evoluțiile ulterioare în construcția acestei reprezentări.
Iată, aici aveți câteva detalii legate de procedura studiului care a vizat reprezentarea socială ca și construct mediatic. Au fost analizate peste 12.000 de texte mediatice, din câte puteți vedea, și s-a respectat procedura de analiză tipică pentru analiza de acest gen. Categoriile vizate au fost, de fapt, 4 întrebări, că fiind vorba despre un fenomen necunoscut, cu foarte multe necunoscute și incertitudini, cumva categoriile se structurează și sub forma unor întrebări pe care le aveți prezentate pe acest slide. Nu o să intru în detalii. Iată, o să mă opresc un pic aici. Deci, prima etapă, reprezentarea ca și construct mediatic. Avem acele 4 întrebări de care am vorbit anterior, sursele din care primeau informații sau răspunsuri indivizii, erau 3 sau putea să fie mix, și comună, și medicală, și religioasă, și în final toate acestea structurează conținutul reprezentării sociale, o reprezentare polemică prin excelență. Mi-am planificat să vorbesc, nu știu dacă o să reușesc în detaliu, și pe etape. Deci ați observat că etapa analizei mediatice începe cu primul caz care a fost recunoscut oficial în Republica Moldova din 11 martie și finalizând cu etapa în care s-a finalizat lockdown-ul 15 mai, și am făcut o analiză pentru această etapă în fiecare lună, care erau temele centrale sau care erau temele mai importante analizate în mass media. O să zic doar la acest capitol că cumva textele mediatice sau textele pe care le-am analizat eu demonstrează și dinamica reprezentării, demonstrează și dinamica construcției conținutului reprezentării. Și dacă în această perioadă era puțină vizibilitate, erau puțină interacțiune cu cazuri concrete, și atunci reprezentarea era mai curând, deci conținuturile erau mai curând primite prin intermediul mass media. Am analizat și modul în care mass media a analizat comportamentele riscante, deviante, extreme. Iată, aici aveți și un exemplu de anticonformare. Când intervine deja oboseala de pandemie, cumva apar și mai multe îndemnuri pe căi informale, bineînțeles, la anticonformare. Bine, între paranteze fie spus, am avut și pe căi oficiale, dar despre ele nu o să vorbesc în acest context. Și comportamentul celor care nu respectau restricțiile se caracteriza prin rebeliune, eroism, dar și, în anumite cazuri, putea să fie vorba despre un mecanism de apărare, teama, pericolul, percepția pericolului fiind într-atât de mare încât nu generează comportamente de protecție, ci, dimpotrivă, comportamente contrare. Nu prudență, dar un fel de a respinge pericolul. Cea de-a doua etapă la care am vrut să mă refer este reprezentarea ca și construct experiențial de această dată, și în acest scop am realizat o serie de interviuri în profunzime. Iată, aveți aici detalii despre procedură și interviurile au fost analizate luând în considerare 2 criterii. Deci, predictibilitatea percepută a diagnosticului și gradul perceput de control și gestionare a bolii. Și din acest punct de vedere am distins 2 categorii de discurs. Primul se referă la comportament neezitant și scenariul în acest caz este unul tipic, așteptat. Deci, îi se poate întâmpla oricui, prin urmare, urmez procedura tipică, da, merg să fac un test, de exemplu. Și comportament ezitant, care se asociază unui scenariu atipic, neașteptat. Cum a fost posibil? Și asta era întrebarea pe care și-o puneau mai ales cei care au respectat cu strictețe restricțiile,
dar s-a întâmplat ca să se îmbolnăvească și, din ironie, mulți dintre ei printre primii. Și gradul de control, 2 categorii de discurs, deci boala este gestionabilă sau controlabilă sau non-controlabilă. Și a 3-a etapă, ziceam că se referă la ce se întâmplă după sau care ar fi niște traiectorii în dinamica acestei reprezentări. Deci s-a observat dacă la început existau aceste controverse, divergențe dintre cele 3 tipuri de cunoaștere pe care le-am menționat la început, ulterior se observă o ușoară consensualitate. Însă, procesul de formare a reprezentării nu era încheiat aici și s-a întrerupt brusc în momentul în care o amenințare a înlocuit-o cu o alta. Deci este vorba despre amenințarea războiului, a unui război real, începând cu februarie 2022, și atunci conținuturile nefamiliare din conținutul reprezentării sociale au rămas nefamiliare, ceea ce era polemic a rămas polemic și neclarificat până la capăt. Se produce și o glisare a reprezentării de la reprezentarea unui război cu un inamic invizibil la reprezentarea unui război cu un inamic real. Și am identificat și câteva aspecte legate de modul în care să fie gestionată pandemia sau oricare alt fenomen de acest gen. În primul rând, în asemenea situații, orice situație de criză, de altfel, este necesară ca să fie pus accentul pe coeziune socială și sentimentul de noi, să existe mai multă disponibilitate a experiențelor directe, a unor cazuri trăite, care să facă posibilă această interiorizare și identificare cu o situație posibilă. Percepția, mesajele privind campaniile publice trebuie să țină cont și de percepția și pragul de acceptare a amenințării, dar și să fie oferite pe cât posibil și frecvent și cât mai rapid informații din surse avizate. Bun, și nu știu dacă vă bucură sau nu acest fapt, am ajuns la concluzii, dar aș răspunde cu mare drag la întrebări. Deci studiul de caz pe care vi l-am oferit ne-a oferit această posibilitate ca să analizăm niște etape în geneza și evoluția reprezentărilor sociale polemice. În acest caz, accentul a fost pus pe pandemie. Pandemia a fost acea ocazie rară care tocmai ne-a oferit această posibilitate ca să observăm tot felul de articulări, tot felul de modelări pe care le suportă conținutul reprezentării sociale în timp, dar am zis că procesul cumva nu s-a încheiat și s-a oprit brusc în momentul în care a izbucnit războiul din Ucraina. În prima etapă se atestă niște cogniții preponderent negative, bazate pe prejudecăți, comportamente de evitare a celuilalt care era perceput ca pericol, deoarece exista mai puțină cunoaștere privind boala în sine și experiența bolii. A doua etapă se caracterizează prin empatie și apropiere față de celălalt, dat fiind faptul că indivizii aveau acces la niște experiențe comune, ceea ce determina mai multă înțelegere, fie că era vorba despre experiențe directe, fie că era vorba despre experiențe indirecte. Și tocmai disponibilitatea cazurilor a produs și anumite modelări în conținutul reprezentărilor sociale. S-a produs această trecere de la reprezentarea ca și construct mediatic la reprezentarea ca și construct experiențial. Constatarea de final că reprezentarea pandemiei este o reprezentare încă în proces de construcție, este un proces care a fost umbrit de amenințarea războiului și care a declanșat instant, o altă temă de altfel pentru studii, un proces de elaborare reprezentațională cu referire la reprezentarea războiului din Ucraina.
deși în mintea mea exista un asemenea proiect de cercetare, din păcate încă nu l-am realizat, nu știu dacă o să revin. Criza pandemică s-a încheiat, dar au rămas o serie de întrebări oarecum fără răspunsuri, adică conținuturile polemice au rămas în continuare polemice. Amenințarea legată de pandemie pare să fi trecut pe plan secund, deoarece a intervenit o amenințare mult mai puternică, cea a unui război real, trăit foarte aproape, ca o experiență directă, am putea să o spunem, chiar dacă nu suntem cumva direct implicați în acest război, dar trăim foarte aproape această experiență a războiului. Războiul, în acest caz, este un obiect concret de reprezentare, o realitate care poate fi observată în termeni reali și chiar trăită la modul cel mai tragic. Nu este doar un simplu construct mediatic, cum am zis mai devreme, și se produce, iată, această trecere a reprezentării de la reprezentare abstractă la o reprezentare concretă. Ca să se înțeleagă ce am în vedere aici, foarte mulți ziceau că nu puteam să cred că va fi posibil așa ceva. Ei, iată, deci războiul din Ucraina ne-a dovedit că se poate întâmpla și trăim această experiență și prezentarea pe care a avut-o ieri colega mea, Zinaida Bolea, demonstrează acest lucru. Și spuneam că am mai avut un motiv pentru a vorbi despre reprezentări sociale și, în mod special, despre reprezentări sociale polemice. Sunt trei, cumva am încercat să răspund și tematicii conferinței pe care o avem, Psihologia românească în context european, și două nume, Serge Moscovici și Adrian Neculau, sunt cei care cumva au dus faima psihologiei românești în străinătate. Cu doi dintre, deci cu Ivana Marcova și Adrian Neculau am avut posibilitatea unor interacțiuni directe și cele mai multe idei și constatări pe care le-am făcut în studiile legate de reprezentările sociale se datorează lor, mai mult poate regretate Ivana Marcova, dar și lui Serge Moscovici, indirect cumva, prin lucrările pe care le-am citit pot să consider că am avut o lectură permanentă cu autorul, chiar dacă nu am avut posibilitatea unei interacțiuni directe. Și cu asta închei prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și în același timp știu că nu avem timp, dar cu mare drag aș răspunde la întrebări aici sau în alt context. Este cineva care... Bună ziua! În primul rând, felicitări pentru prezentare. Am urmărit-o cu mare atenție. Eu sunt Tudor Daniel Huțul de la Universitatea din Iași. Am lucrat și eu și lucrez în continuare pe reprezentări sociale și am remarcat faptul că tema dumneavoastră este extraordinar de similară cu mai multe lucrări nord-brazilieni cu care, dacă ați dori, aș putea să vă pun în contact. O echipă condusă de Andreea Giacomoții de la Universitatea Santa Caterina. Și voiam să vă întreb dacă pe lângă acele interviuri sau poate urmează după o analiză de corespondență, poate o analiză de conținut prin iramotext sau ceva similar? Da, vă mulțumesc foarte mult. Ne cunoaștem cu Andreea și am început o colaborare, dar nu am dus-o până la capăt. Ideea este bună și merită probabil să mă întorc și să vin. Am avut o prezentare comună în 2022, de fapt a fost un gen de masă rotundă la conferința de psihologie politică care s-a organizat în Atena, în Grecia, și atunci Andreea a lansat această invitație. Din păcate nu am avut timp ca să răspund, au fost mai multe proiecte pe care le-am avut pe rol, dar merită, cred eu, să revin la această invitație. Cu siguranță ar merita și știu că și doamna Giacomoții și echipa ei în continuare lucrează pe aceeași temă și știu că au mai multe articole work in progress, deci dacă ați avea posibilitate, cu siguranță ar fi de mare interes și pentru cei de la Santa Sigur că Caterina. da, sunt de acord, da, absolut. Dacă mai sunt întrebări?
Doamna Natalia Cojocaru, vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare care a prezentat interes. Stimați colegi, încercăm acum să ne apropiem de programul nostru. Ar trebui cât mai rapid să ajungem în sălile unde se desfășoară simpozioanele și workshopurile. Încercăm să recuperăm programul și, încă o dată zic, zona de mâncare este deschisă, puteți veni oricând. La 17:30 trebuie să fim toți în autocare, cei care s-au înscris. Vă doresc succes!